Yes. So, good evening, all of you. Today's class, we are going to see about the conquest of Alauddin. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. So, we are going to see about the conquest of Alauddin. In the previous class, we discussed about the reforms. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, I just told you that he conquered North India and he wanted to extend the empire and he concentrated in capturing South India also. So today we are going to see about Alauddin's conquest in North India and South India. I told already that he was an imperialistic, meaning that he wanted to conquer more places and he had the aim to conquer the entire world. So Alauddin's desire was to capture the entire world. What do you mean by desire? Aussie. Yes, he wanted to capture the entire world, but on the advice of his friend Asis Ulmulk, I'm sorry, Ala Ulmulk. In the previous class, I was just telling that nobody was dare enough to talk with Alauddin. He had a friend by name Ala Ulmulk, right? On his advice, he changed his idea. Then only he started concentrating in capturing the entire India. So clear? The aim of Alauddin was to conquer the entire world, but on the advice of his friend Alauddin, he just changed his idea and he then concentrated in capturing North India and South India. So first we'll see about North India. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, And ma'am. he was given the title by name Shikandar-e Sani. Shikandar-e-Sani is the title, that was the title given to Alauddin. So each and every king, they have their own title. See, when you take Rajaraja Chola, you're familiar with Rajaraja Chola in Tamil Nadu. Can anyone of you tell me what title was given to Rajaraja? Can you remember? Yes, Yes. ma'am. Yeah, yeah, yes. Can you tell me one of the title that was given to Rajaraja Chola? ராஜராஜ சோழன் வந்து தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளோட Okay, Rajendra. Rajendra, can you tell me one of the title that was given to Rajendra that is related with one of the plains in North India? Okay, I'll tell you. So it is. He is also called as Gangai Konda Cholan. Rajendra was called as Gangai Konda Cholan, meaning he just captured the places of Ganges in North India. So every time, when a king makes some conquest in memory of that or in commemoration of that victory, a title will be given to them. So you're familiar with a lot of titles, and one such title that was given to Alauddin was Shikandar-e-Sani. So this is regarding his, based on his military command, uh, as because he was an imperialist and a very good commander, this title was given. So it was called as Sikandar-e-Sani. Okay, now coming to the conquest. So let us see the conquest of Alauddin in North India. So almost all the conquest of Alauddin was led by two generals by name Ulu Khan and Nasrat Khan. Who were the two generals? Ulu Khan and Nasrat Khan. Is it clear for you? Can you look into that? Are you noting down the points? Just take down the எஸ் points, மேம். ma. Yes, ma'am. So all his expeditions to North India was led by two great generals, Ulu Khan and Nasrat Khan. So the first place that they went was Gujarat and Jaisalmer. So under the North Indian conquest of Alauddin, we are going to discuss about the conquest of Gujarat and Jaisalmer. So to conquest Gujarat and Jaisalmer, Alauddin sent expedition under the commander Ulu Khan and Nasrat Khan. So these two were the generals who were sent to capture Gujarat and Jaisalmer. Is it clear? எஸ் மேம். Yes. Yes, Kavita, tell me who are the two generals sent by Alauddin to capture Gujarat and Jaisalmer? Kavita, are you here? So as usual, Yes, ma'am. இருக்கேங்க ma'am. சொல்லுமா யார் இந்த ரெண்டு ஜெனரல்ஸ் பேர் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் போர்டுல தெரியுதா சொல்லுங்கம்மா இட்ஸ் கெட்டிங் லேட் who
Who are the two generals? Come on. Somebody else? Can anybody else give me the answer? Who are Nusrat Khan. Kavya? Again, come again. Nusrat Khan and Uljat Khan something, ma'am. It's not visible, that name. Is it, see, just take down. Yeah, is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uljat Khan and Nusrat Khan. Ulugh Khan, ULUGH, Ulugh Khan and Nusrat Khan. Clear? Is it clear? Yeah, I think now it's more clear. உலிக் கானாங்க மேம் அது பேரு. Ulugh, ULUGH, Ulugh Khan and உலிக் Nusrat. கான். ஓகேங்க மேம். So on their way, when they were moving towards Gujarat, on the way they captured Jaisalmer. The first place that they captured was Jaisalmer, and that was by Nusrat Khan. I just write in short. NK means Nusrat Khan. So on the way to Gujarat, Jaisalmer was captured by Nusrat Khan, right? And what happened means, meanwhile, after capturing Jaisalmer, Ulugh Khan and Nusrat Khan are moving towards Gujarat. So, knowing that the ruler, like the king, Gujarat King Karna, he just faced the expedition of Alauddin's generals in a place called Ahmedabad. They met him at Ahmedabad. So King Karna and these two generals met at Ahmedabad. So what happened? King Karna was defeated. Who was defeated in the war? Karna was defeated. So I just repeated. To capture North India, Alauddin appointed his two generals, Ulugh Khan and Nusrat Khan. They were the two who led all the expeditions to North India. And the first place they went was Gujarat. On their way to Gujarat, they captured Jaisalmer. So that was captured by Nusrat Khan. And they were moving towards Gujarat. Hearing the news, King Karna faced the enemies at Ahmedabad, but he was defeated. Right? And what happened? So in those days, whenever the king was defeated, his wife and his treasures will all be taken away by the ruler. Similarly, the wife of Karna or Queen Kamala Devi and lot of treasures. See, the king would have got lot of treasures. So the Queen Kamala Devi and all these treasures were taken away by the invaders. Ellathiyum eduthu poita Kamala Devi avi poodukura layla konjam women ella treasures it was all taken by Ulugh Khan and Nusrat Khan. And this king and queen had a daughter by name Deval Devi. And the ponnu Deval Devi alone escaped tappichittu poitam, because if she's caught, automatically she too will be carried away. So she escaped to Devagiri. He went to Devagiri, and at that time Devagiri was ruled by Ramachandra Deva. So enna pannanga Deval Devi tappichu poi Ramachandra kitta tanjam poondaranga. Now the king is dead. The queen is also carried away. So what these invaders did, Ulugh Khan and Nusrat Khan, they plundered Gujarat. Plundered means சூறையாடுறது இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் அழிச்சிட்டு, இருக்கிற பிளேசஸ் எல்லாம் அழிச்சிட்டு, கிராப்ஸ் எல்லாம் அழிச்சிட்டு, இருக்கிற பொருட்கள், men, women எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிடுறது, எல்லா ஸ்லேவ்ஸை எடுத்துட்டு போயிடுறது. So Gujarat was plundered. At that time, the famous in Gujarat, Somnath temple is very, very famous. That temple was destroyed. So that is one attitude of the Muslims. Whenever a Muslim visits a Hindu temple, they used to destroy it. And here, temples were the places where a lot of treasures were kept. All gold, diamonds, all treasures, everything was just taken away by this invaders. So they carried with them immense booty. Booty-ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணும் பொருளும் நிறைய எடுத்துட்டு போறது. இம்மென்ஸ்னா நிறைய. அந்த பூட்டிங்கிறப்ப இதுதான் நிறைய பொருட்களை எடுத்துட்டு போனாங்க. யாரு? Ulugh Khan and Nusrat Khan to the Sultan Alauddin Khilji. Clear about Gujarat and Jaisalmer, all of you? Yes, ma'am. I'll repeat it in Tamil once. அதாவது என்ன பண்றாரு, அலாவுதீனுக்கு உலகத்தையே கேப்சர் பண்ணணும்னு ஆசை. அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஆலா உல்முல்க் அவருடைய அட்வைஸ்ல அந்த ஐடியாவை மாத்திட்டு ஓகே இந்தியா ஃபுல்லா கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவருக்கு ஒரு டைட்டில் இருக்குது, என்னன்னு, சிக்கந்தரி சானின்னு. நான் நார்த் இந்தியாவை கேப்சர் பண்ற பொறுப்பை 2 ஜெனரல்ஸ்க்கு தராரு, உலுக் கான் அண்ட் நஸ்ரத் கான். ஸோ இவங்க 2 பேர் போறாங்க, குஜராத்தை நோக்கி ஃபர்ஸ்ட் போறாங்க. போற வழியில ஜெய்சல்மர்ங்கிற ஒரு சின்ன கிங்டம், எல்லாமே ராஜ்புத் கிங்டம், அதை நஸ்ரத் கான் கேப்சர் பண்ணிடுறாரு. கேப்சர் பண்ணிட்டு மேற்கொண்டு குஜராத்துக்கு போறாங்க. குஜராத்ல அவர் வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு குஜராத் கிங் கர்ணா என்ன பண்றாரு, எதிரி
எதிரியை எதிர்கொள்றதுக்கு போறாரு. 2 படையும் அகமதாபாத்ல மீட் பண்றாங்க. அந்த படையெடுப்புல என்ன ஆகுறாரு? Karna was defeated and he was killed. What happened to this queen? She was taken away as captive. அதாவது குயினையும் எல்லா பொருட்களையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க? இன்வேடர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த நேரத்துல அந்த பொண்ணு என்ன ஆனாங்க? பொண்ணு வந்து தேவதேவி. அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிடுறாங்க? தப்பிச்சு தேவகிரிக்கு போயிடுறாங்க. தேவகிரியில யாரு ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கா? ராமச்சந்திர தேவா தான் ரூல். அங்க தஞ்சம் பூந்துடுறாங்க. அதோட நிறுத்தாம இந்த இன்வேடர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க? சோம்நாத், பிக் டெம்பிள் ஆஃப் சோம்நாத்தை அழிச்சிட்டு அங்க இருக்கிற பொண்ணு பொருளும் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ குஜராத்தை சுத்தமா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு பிளண்டர் பண்றது, அழிச்சிட்டு டிவாஸ்டேஷன், பிளண்டர், டிஸ்ட்ராய் எல்லாம் பண்ணிட்டு they carried with them immense booty. நிறைய மூட்டை மூட்டையா ட்ரெஷர்ஸ் எடுத்துட்டு போறாங்க. So that is regarding conquest of Gujarat and Jaisalmer. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next place we'll see about Ranathampur. So இந்த Ranathampur எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா Rajputs, small Rajput kingdoms were ruled. So Ranathampur is the second place, and who was ruling there? It belonged to Chauhan family. Rajputs la Chauhan family are ruling that. Okay. Again, the responsibility of capturing Ranathampur was given to the 2 generals, Ulugh Khan and Nashrat Khan. Right? And the பொறுப்பு யாருக்கு கொடுத்தாரு? Alauddin. That was given to Ulugh Khan and Nashrat Khan. And knowing that these 2 generals are coming to Ranathampur, the ruler, he besieged the fort. What do you mean by fort? Fort na enna? Can anyone of you tell me fort na enna? Kotai. Kotai. Very good, Vijay Bharti and Kavya. Yeah, it is Kotai. Besieged na enna sonna anake na sonna. What do you mean by besieged? What do you mean by besieged? சொல்லுங்கம்மா, what do you mean by besieged? Besieged na சுற்றி வளைக்கிறது, முற்றுகையிடுறது, மறக்க கூடாது. So what do you mean by besieged? It was round up. Right? Yes, ma'am. Okay. முற்றுகையிடுறது. Okay. the king என்ன பண்ணாரு? தன்னுடைய கோட்டையை சுத்தி வளைச்சுக்கிட்டாரு. எனிமீஸ் வராத மாதிரி besiege பண்ணாங்க. அந்த போராட்டத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Nashrat Khan was killed. Who was killed? Who was killed? Nashrat Khan. One general was killed. அவர் இறந்த உடனே உலுக் கானுக்கும் மத்த பீப்புளுக்கும் பயம் வந்துருச்சு. ஆர்மிக்கு பயம் வந்து they retreated திரும்பி போயிட்டாங்க. retreated திரும்பி போயிட்டாங்க. சோ என்ன ஆகுது? உலுக் கான் and நஷ்ரத் கானை அனுப்பிச்சிருக்கிறார் அலாவுதீன். அங்க போய் என்ன பண்றாங்கன்னா, ரணத்தம்பூர் நோக்கி போறப்ப அந்த கிங் என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய ஃபோர்ட்டை நல்லா முற்றுகையிட்டு இவர் டிஃபென்ஸ் கொடுக்குறாரு. அவங்க முற்றுகையிட்டுட்டாங்க, இவர் இங்க இருந்து டிஃபென்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. அந்த போர்ல என்ன ஆகுது? நஷ்ரத் கான் இறந்துடுறாங்க. இறந்ததை பார்த்துட்டு உலுக் கானும் அவங்க ஆர்மி பீப்புள் பயந்துட்டு ரிட்ரீட் திரும்பி போயிடுறாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் பிக் ஷாக் டு அலாவுதீன். அப்புறம் இது ஒரு இன்சல்ட்டும் கூட. என்ன பண்றாரு? ஹி ஹிம்செல்ஃப் லெட் தட். அவரே பண்றாரு. ஹி ஹிம்செல்ஃப் கேம் அண்ட் டிசீஸ். இவர் வந்து இப்போ என்ன பண்றாரு? ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றாரு. ஹி ஹிம்செல்ஃப் கேம் அண்ட் டிசீஸ் தி ஃபோர்ட் அண்ட் கேப்சர்ட் இன் ஜூலை 1301. ரைட்? எப்படி கேப்சர் பண்ண? அதுவும் பாத்தீங்கன்னா again இது எப்படி கேப்சர் பண்ணானா பை தி பிளாட். நேர்மையா ஜெயிக்கல. அந்த கிங் உடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பை நேம் அமீர் கான், இவரோட ஹெல்ப்ல தான். ஏன்னா ஒரு கோட்டை சுற்றி வளைச்சிட்டாங்கன்னு அவங்களால எதிர்கொண்டு போக முடியல. அப்போ உள்ளுக்குள்ளே எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு சதிகாரனுடைய ஹெல்ப்ல தான் எப்பவுமே கிங்ஸ் வந்து ஒரு நாட்டை போய் கேப்சர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ரணத்தம்பூர் அமீர் தேவா, Alauddin was able to capture Ranathampur in 1301. Clear? Clear, Amma? Yes, ma'am. One words la இதெல்ல டீடைலா தெரிஞ்சீங்கன்னா தான் உன்னால one word ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரி மாதிரி தெரிஞ்சுக்கங்க, தமிழ்ல புரிஞ்சுக்கங்க. என்னன்னா அடுத்து செகண்டா வந்து எங்க போறாங்க? ரணத்தம்பூருக்கு உலுக் கானும் நஷ்ரத் கானும் போறாங்க. போய் சுற்றி வளைச்சிடுறாங்க ரணத்தம்பூரை. மேற்கொண்டு உள்ளுக்குள்ள போக முடியல. அந்த போராட்டத்துல நஷ்ரத் கான் இறந்துடுறாரு. அதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் திரும்பி போயிடுறாங்க. இப்ப அலாவுதீன் அவரே படையெடுத்துட்டு வர்றாரு, முற்றுகையிடுறாரு, ஜெயிக்க முடியல. அப்ப என்ன பண்றாங்க? ரணத்தம்பூர் ராஜாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைபு பண்ணி ஒரு கான்ஸ்பிரசி போட்டு அவருடைய சப்போர்ட் உள்ளுக்குள்ள போய் டிஃபீட் பண்ணி ரணத்தம்பூரை கேப்சர் பண்றாங்க. ஓகே, கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே. எஸ் மேம். சித்தூர், ராணி பத்மினி சித்தூர், ரைட்? Padmavati. You would have
seen the movie Rani Padmavat, right? What was the attempt made by Alauddin to capture her? Whether it is a myth or a true story, we doesn't know. Only to capture this Bakmini, an expedition was sent in Ranga. We do not know what is it. So whatever it is, what happened means Alauddin, he himself went. Nobody was sent. He himself went to in the month of January in the year 1303 and he besieged Chittoor. Chittoor fulla mutriyettukkaru. Who was the ruler? Rana Ratan Singh. The ruler was Rana Ratan Singh. எத்தனை நாள் முற்றுகிட்டு இருக்காங்க? இப்போ ஒரு நாள் 2 நாள் இல்ல 7 months. So 7 months the warfare was going between Rana Ratan Singh and Alauddin. They were not able to Alauddin. It was not a cakewalk. It was not a cakewalk. And அவ்வளவு ஈஸியா போய் மத்தவங்கள டிஃபீட் பண்ண மாதிரி டிஃபீட் பண்ணல. 7 மாசம் முற்றுகையிட்டு இருக்காங்க. 7 மாசம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க? போராடினாங்க. Finally after 7 months Chittoor was captured in the month of August 1303. 7 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஆகஸ்ட் மந்த்ல டிஃபீட் ஆயிட்டாங்க. What happened to king? Rana Ratan Singh was slain and killed. He was beheaded and killed. Knowing that Rani Padmavati committed Jauhar. What do you mean Jauhar? Jauhar அந்த காலத்துல எப்பவுமே ராஜ்புட்ஸ் விவரத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, whenever they hear the death of their husband, you know, especially in a warfare, you know, they commit Jauhar. தீ குடிச்சுப்பாங்க தன்னை. ஏன்னா நம்ம அங்கேயே பார்த்தோம் தேவல் தேவி எப்படி வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இது ஒரு பெரிய ஸ்டோரிமா. தேவல் தேவி கூட்டிட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அலாவுதீன் மேரி பண்ணிக்குவான் தேவல் தேவி. அப்புறம் பின்னாடி அடுத்தது சவுத் இந்தியன் எக்ஸ்பெடிஷன்ல தேவகிரிக்கு போறப்போ கமலா தேவி அலாவுதீன் கல்யாணம் பண்ணிக்குவான். தேவல் தேவி எங்க போறாரு? தேவகிரி. அவங்க டாட்டர் தேவகிரிக்கு போயிருவாங்க மேம். அங்க வந்து ராமச்சந்திராவோட கிங். வெரி குட் காவ்யா. எஸ். இப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி அடுத்தது சவுத் இந்தியன் எக்ஸ்பெடிஷன்ல தேவகிரிக்கு போய் தேவல் தேவியும் கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க. கேப்சர் பண்ணிட்டு போய் அங்க தேவல் தேவி will be married to அலாவுதீன்ஸ் son. கொடுமை பாருங்க, இதுதான் இங்க நடக்குது. அம்மா வந்து அலாவுதீன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, மக்களை வந்து அலாவுதீனோட சன் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க. So இந்த மாதிரி tragedy எல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் most of the Rajput women will commit Jauhar. And the same thing was did by Bakmini. So what happened to Chittoor? Alauddin, he himself led an expedition to Chittoor and he besieged it for 7 months. Very valiantly, you know, Rana Ratan Singh was fighting, defending. Evlo duro protect panna mudiyumo protect பண்றாரு. On 1303 in the month of August, he was captured and slain, killed. And knowing the death of his husband, Bakmini, along with not only she, a group of Rajput women committed Jauhar. So clear with this? All of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The captured Gujarat, Jaisalmer, Ranthambore and Chittoor. Next we'll see about Malwa, Jalur and some other places. I'll just give it. Madhumita, are you here? Uma Maheshwari, Madhumita? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the next place is Malwa. That is the 4th place. So now to capture Malwa, Ain ul Mulk. Who was this Ain ul Mulk? Can you tell me who is this Ain ul Mulk? Paapla yaar solrenga. Alauddin's friend. Very good. So Alauddin's friend was also the governor of Multan. He was also the governor of. He was given the task. இந்த பொறுப்பு யாருக்கு கொடுத்தது? He was given the task na அந்த பொறுப்பு to capture Malwa. Ain ul Mulk, the governor of Multan, was sent. And who was the ruler of Malwa at that time? Means Maklak Deva. The ruler was Maklak Deva. He was the ruler of Malwa. So here, what was the method that was followed? Means Ain ul Mulk, he made a surprise attack. Surprise na night la ella தூங்கிட்டு இருக்கறப்ப எதிர்பாராத விதமா நைட் போய் அட்டாக் பண்றாரு.
So it was a surprise attack. So kandipa enna aayirukku solunga paakala, what would have happened if somebody attacked you in surprise? மேம் அவங்க கொன்னுட்டு அந்த கோட்டையை கைப்பற்றிருப்பாங்க. Very good, adeva. So in the surprise attack, Mahadeva was killed and Malwa was captured, and he became the governor of Malwa also. Malwa. So Malwa, in order to capture Malwa, Alauddin sent his friend and the governor of Multan, Ain-ul-Mulk. So he planned in such a way that in night, one fine day night, he made a surprise attack. So which the people of Malwa did expect it, and in which Mankal Deva was killed and the fort was captured, and finally Ain-ul-Mulk, he became the governor of Malwa also. Purinjucha? Yes ma'am. மேம் Yes ma. மேம் நீங்க லெஃப்ட் சைடு ரைட் பண்றது தெரியலைங்க மேம். Okay. இப்போ clear இருக்கா? எஸ் மேம். எழுதுங்க. So fourth place is Malwa. Fifth place is Sivana. Sivana. The ruler was Paramara Rajput. So the next place is Sivana, and the ruler was Parmara Rajput. He is one of the famous ruler of Rajasthan, and to capture Sivana, Alauddin he himself led an expedition, and very easily by killing the king he captured it in the year 1308. So Sivana captured பண்றதுக்கு யார் அனுப்புறாரு? யாரை அனுப்பல, அவரே போறாரு. போய் ரொம்ப ஈஸியா சிவானா ruler பரமரா ராஜ்புட்டை கொன்னுட்டு he captured the place in 1308. Clear? Yes ma'am. The family is Paramara Rajput and the ruler is Shital Deva. The ruler is Shital Deva. Over family ma, எப்படி நம்ம slave dynasty கீழ Khiljis, Tughlaq, Saids ன்னு பார்க்கறோமோ அது மாதிரி Rajputs, ரணத்தம்பூர்ல வந்து Chauhan family, whereas Sivana வந்து பாத்தீங்கன்னா Paramara Rajput family. That is one. The next places, the other places that was captured by Alauddin were Jalur, Bandi, Mandur, Tonk, and Jodhpur. See, separate they may ask you a question, write about the conquest of Alauddin in North India, or they may ask you to write in general about the conquest, where you have to write both North India and South India. So if you know the story in detail, it will help you to write for the one-word answers. So the other places that were captured by Alauddin were Jalur, Band, Mandur, Tong, and Jodhpur. Clear? எஸ் மேம். Yes ma'am. எஸ் மேம். So this is how he completed his conquest in North India. Entire North India were captured பண்ணியாச்சு. The next attempt of him is to capture South India. So clear about North India, all of you? எஸ் மேம். Yes. Yes ma'am. எஸ் மேம். What is the first place that was captured by Alauddin? The first place, can you tell me which was the first place? குஜராத். Gujarat. Gujarat and ஜெய்ஸ்லாம். Then Jaisalmer. Ranthambore. Gujarat, Jaisalmer, then Ranthambore, then சித்தூர். Chittoor, then comes Malwa. Malwa. Sivana, Sivana. சிவான். Jalur, Sivana. ஜலூர். Jalur, Band, Mandur, Tong, and Jodhpur. So these were the places, especially all the Rajput states. The entire Rajputana was captured, and that is how he completed his conquest in North India. Is it clear?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, tomorrow when you come to class, I just mark and give you the points in your text so that you can write it. Did you complete writing the notes of the reforms of Alauddin that I gave you yesterday? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. finish, ma'am. Okay, I'll check it tomorrow, ma. Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. What must have completed it? Okay, ma'am. So we will see about the South Indian conquest of Alauddin. Soumya, are you here in the class? Yes, ma'am. Can you tell me what was the title given to Alauddin? Have you written the notes? Are you taking the hints when you take class? என்ன டைட்டில் மார்க் இருக்குது உங்களுக்கு போர்ட்லயே இருக்கு பாருங்க. Is Kartika, can you tell me what was the title given to Alauddin? If you're not answering, I'll not give you attendance. Sikandar Aisani, ma'am. Who's that? Vijayabharati. What about others? Kausalya, Kartika, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கிளாஸ்ல? Okay. So now let us see about Alauddin's conquest of South India. So South far, India. yeah, so far, right from the period of Aibak, the Muslims have not extended, they haven't extended their power to South India. Right? இது வரைக்கும் சவுத் இந்தியாவை கேப்சர் பண்ணதில்லை. கேப்சர் பண்ணியிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? பிளண்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. ரைட்? They haven't plundered. What do you mean by plunder? அங்க இருக்கிற வெல்த் என்ன பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு போகுது. So far, South India has not been captured by any Muslim India right from the period of, let us take right from the period of Muhammad of Ghor. Even Ghor didn't do it, Aibak didn't do it, Iltutmish, Russia, Balban, Jalaluddin, nobody did that. So he wanted to capture South India. And not the main reason is to plunder the wealth. He has heard a lot of stories about the richness of South India, the enormous wealth that South India possesses. So he wanted to possess the wealth of South India. எப்பவுமே wealth ரொம்ப பணம் ரொம்ப தேவை. எதுக்குன்னா to have a strong army. He wanted to check the Mongol invasion. That is why he introduced the market reforms. He wanted to make his soldiers happy to get all the commodities very cheaper. So that is why he introduced market reform. So money decides everything. So he wanted more money. So with that intention only he wanted to capture South India. So என்ன காரணம்? இதுவரைக்கும் யாருமே பிளண்டர் பண்ணதில்லை. நிறைய கதை கேட்டிருக்கிறாரு. ரைட்? என்னென்ன South Indiaவோட treasures பத்தி. So he wanted to capture it. So there were two reasons. Why did he capture South India? There are two reasons. What are the two reasons? Wealth. To possess the enormous wealth. எதுக்குமா? possess என்ன? என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். what do you mean by possess? தன்னுடைமையாக்குதல். தன்னுடைமையாக்குதல். possess wealth. அந்த possess wealth எல்லாம் possess பண்ண உரிமையாக்குறது, right? And to make the rulers of South India accept this society and pay tribute. அவருக்கு தான் கூட கான்கர், அதாவது அட்டாக் பண்ணிட்டு he don't want to add it with his empire. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்? ஒரு பிளேஸ் போறாரு, சவுத் இந்தியாவை டிஃபீட் பண்ணிட்டு தனக்கு கூட அனெக்ஸ் பண்ண மாட்டாரு. what do you mean by annexing? தன்னுடைய ராஜ்யத்தை கூட சேர்க்க மாட்டாரு. போய் டிஃபீட் பண்ணிட்டு நீ வந்து எனக்கு அடிமை அப்படிங்கிற மாதிரி, நீ எனக்கு கீழே இருக்கிற ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணணும்? இவங்களுக்கு ட்ரிபியூட் கட்டணும், கப்பம் கட்டணும். So that was the main reason. நிறைய பேர் மேம் எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க மேம். எஸ் விஜய் மேம் நீங்க மேம் அவங்க தான் கோட்டையை கைப்பற்றிட்டாங்கல்ல மேம், அப்புறம் ஏங்க மேம் அவங்க இணைச்சுக்க மாட்டேறாங்க கோட்டையை? பண்றது கஷ்டம் இல்ல. நார்த் இந்தியால எல்லாம் அனெக்ஸ் பண்ணிட்டாருமா. சி கான்குவெஸ்ட் வேற, அனெக்ஸ்ட் வேற. கான்குவெஸ்ட்ங்கறப்ப அவங்க போய் அவங்க டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க.
பண்ணிட்டு தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள இணைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அது அவங்களுடைய எம்பையர் கூட வந்துடும். ஓகேங்க மேம். நிர்வாகத்தை அந்த ராஜாக்கிட்டே விட்டுருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப தேவகிரிக்கு வர்றாரு, ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் an எக்ஸாம்பிள். தேவகிரிக்கு வர்றாரு, கேப்சர் பண்றாரு, அனெக்ஸ் பண்ண மாட்டாரு, அவனை டிஃபீட் பண்ணிட்டு இனிமேல் நான் சொன்ன பேச்சு நீ கேட்கணும், நான் என்ன சொல்றேனோ அது நீ ஓகேங்க you are my அண்டர்ஸ்டாண்ட் subordinate. மேம். You have to pay me the tribute. அப்ப அங்கிட்டு மாசம் மாசம் இந்த வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இவங்களுக்கு tribute வந்துட்டே இருக்கும். So that is the reason. So because of this Okay, ma'am. two reasons, he went to capture South India. One is he wanted to possess more wealth. South India is rich in wealth. He wanted to plunder the wealth of South India. That is one reason. And he wanted to make the rulers of South India to accept his suzerainty. தன்னை ஏத்துக்கணும், பேரரசா ஏத்துக்கணும், நீங்களாம் தனக்கு கீழ் இருக்கணும், சபார்டினேட்ஸா இருந்து. அது மட்டும் இல்லாம they wanted to pay the tribute. So because of these two reasons only he invaded South India. Clear? Yes? எஸ் மேம். Yes, ma'am. First place he captured in South India was Devagiri. So who was Devagiri. Devagiri? Ramachandra Deva. Yes. Very good. And who was sent means all the South Indian expeditions were led by this general Malik Kafur. He's an important personality. Later this Malik Kafur only killed Alauddin. Malik Kafur. In Alauddin படம் பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரியும். And he's not a man and a woman. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? என்ன ஜெண்டர்னு சொல்லுவோம்? இல்ல third gender. Transgender. So transgender. டிரான்ஸ்ஜெண்டர். Malik Kafur, the very trustworthy noble of Alauddin. Alauddin நம்பிக்கைக்கான ஆள் வந்து Malik Kafur. So he was sent. நம்ம இங்க he சொல்றோம். Of course, being a transgender, we just mentioned him as he. Malik Kafur was sent to Devagiri to capture it in the year 1307. So அங்க யார் இருக்கறா? யார் இருக்கறான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ராமச்சந்திர ராமச்சந்திர யார் அங்க தஞ்சம் புகுந்தது இருக்கு? அலாவுதீன். அவங்க டாட்டர் தேவதேவி. Very good, very good. See, when Malik Kafur was sent to Devagiri, Alauddin was purposely, he was strictly giving the task to Malik Kafur that he wanted to go and bring back Deval Devi to Delhi. நீ போய் நீ defeat பண்ணிட்டு திரும்பி வரப்போ தேவல் தேவியோட தான் வரணும் அப்படிங்கிறாங்க. So what happened means தேவல் தேவியை போய் கேட்கிறாரு யாரு? Alauddin to the Raja Karan, but he refused. And finally what happened means the task was given to another person by name Alf Khan. Malik Kafur என்ன பண்றாரு? He asked to surrender Deval Devi, but the ruler refused. So now Malik Kafur asked Alf Khan to capture Devagiri. புரியுதாமா? நீங்க ஸ்டோரி மாதிரி படிச்சிட்டீங்கன்னா தான் புரியும். ஓகேங்க மேம். And Alf Khan was moving. ரஃபோர்ட் என்ன பண்ற? தேவகிரி நோக்கி போறாங்க. போற வழியில எதிர்பாராத விதமா தேவல் தேவி எதிர்கால வர்றாங்க. எதிர்கால வந்தோடனே தேவல் தேவி was taken to Alauddin. டெல்லிக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க. தேவல் தேவி was married to the son of Alauddin, whereas her mother Kamala Devi was married to Alauddin. Right? எஸ் எஸ் மேம். Okay. Yes, ma'am. Alauddin சன்னோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிஸ்ர் கான். Who was Kisr Khan? Son of Alauddin. So Deval Devi was married to Kisr Khan. Okay. இப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்துறாங்க. யார் ரெண்டு பேரோ? Malik Kafur and Alf Khan. They were attacking Devagiri. Who was the ruler? ராமச்சந்திர தேவா. ராமதேவா. Ramachandra Deva. Okay. So in the entire South Indian expedition was allotted to Malik Kafur. Who was Malik Kafur? The trusted noble of Alauddin.
Alauddin gave the task of capturing South India to Malik Kafur, and the instruction that was given by Alauddin to Malik Kafur was to bring back Devi. So before entering into a war, Malik Kafur asked to surrender Devi, but that was refused by Ramachandra Deva. So what now Malik Kafur did? He sent Alaf Khan, just go and bring her. So when he was on the way going, and Devi was coming on the way. So Devi was sent to Delhi. Now what happened? Devi was given in marriage to Khizr Khan, the son of Alauddin, and her mother Kamala Devi was married by Alauddin. இப்போ அந்த கதை முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? தேவகிரியை கேப்சர் பண்ணணுமா இல்லையா? Yes, ma'am. எஸ் மேம். யார் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர்றாங்க? மாலிக் கஃபூர் அலப் கான் போய் யார் அட்டாக் பண்றாங்க? ராமச்சந்திர தேவா was attacking Devagiri, right? And this Ramachandra Deva Yes, ma'am. had a son by name Shankar Deva. சங்கர் தேவா. Shankar Deva. என்ன பண்றாங்க? இந்த நல்ல பயங்கரமா வார் நடக்கிறப்போ சங்கர் தேவா பயந்துட்டு தப்பிச்சு ஓடிடுறாரு. பிரின்ஸ் எப்படி இருக்கிறாருன்னு பாருங்க. தப்பிச்சு ஓடிடுறாரு. 1 minute. எடுத்துக்கோங்க. ஆமா. ஓகே ஓகே. நான் இப்பவே வேணுமாங்கம்மா? இன்னைக்கே வேணுங்களா? ஓகேங்க, நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போய் வருவாங்க. நான் வேற அட்ரஸ் தரணுமா? காலேஜ் அட்ரஸ் தந்தாங்க, வேற அட்ரஸ் தரணும். இல்லைங்க, நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வேற அட்ரஸ் தரணுமா? நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வருவேன். So what were we? Yes, when Malik Kafur and I was just talking regarding the books. We have ordered a few books for you. History of India from 1947 to the modern times. And when you come to third year, you'll be studying a paper called Panchayat Raj. அப்போலாம் அந்த புக்ஸ் கிடைக்காது. நீ போய் உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், பார்சல் அனுப்பணுங்கிறாங்க. ஓகேங்க மேம். ரெண்டு புக்கு சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 rupees தான் வருமா. When it comes, we'll distribute to you. You can pay it later. Okay. நாங்க வந்து பேசி உங்களுக்கு கம்மியா வேணும்னு சொல்லி கேட்டு அதுக்கு தான் ஃபோன் பண்றாங்க. We'll speak with that regarding. Okay. 150 ங்க மேம். என்னமா? 150 ங்க மேம். 150 ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. ஓகேங்க மேம். ரெண்டு two books. So when Malik Kafur and Alaf Khan went to attack Devagiri, Shankar Deva, the son of Ramachandra Deva, fled away. ஓடிறாரு. அப்ப திருப்பி போர் நடக்குது. இந்த ராமச்சந்திரா was arrested. He was arrested, imprisoned and taken to Alauddin. அவர் டிஃபீட் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணி எங்க எடுத்துட்டு போறாங்க? டெல்லிக்கு அலாவுதீன் கிட்ட கொண்டு போய் ஒப்படைக்கிறாங்க. But Alauddin treated him well. He didn't humiliate. அவரை வந்து அவமானப்படுத்தல. Because he is a great king. என்னன்னா தேவியும் அனுப்பிச்சிட்டாரு திருப்பி. அதனால நல்லா ட்ரீட் பண்ணி திரும்ப நாட்டை வந்து அவருக்கே திருப்பி தந்துடுறாங்க. அதனால அதுல இருந்து ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க. யாரு? அலாவுதீனும் ராமச்சந்திர தேவா. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக ராமச்சந்திர தேவா was helping Malik Kafur in capturing other places in South India. புரியுதாமா? தேவகிரிக்கு முதல்ல போறாரு மாலிக் கஃபூர். கொடுத்த பொறுப்பை பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா தேவகிரியை கேப்சர் பண்ணிட்டு வாங்க. மாலிக் கஃபூர் முதல்ல போய் ராமச்சந்திர தேவா கிட்ட கேட்கறாங்க, அவங்க கொடுக்கல. ஸோ ஆல்ஃப் கானை அனுப்புறாரு, நீ போய் கூப்பிட்டு வாங்க. பட் அவங்களே மனசு இல்லாம திருப்பி அனுப்பிச்சிடுறாங்க. தேவி வர்றாங்க இருக்காங்க. ஸோ அவரை கொண்டு போய் அவங்க ஒப்படைச்சாச்சு. தேவியை கிசிர் கான் சன் ஆஃப் அலாவுதீனுக்கு கல்யாணம் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்த டாஸ்க் என்ன? ரெண்டு பேர் போய் தேவியை அட்டாக் பண்றாங்க. அட்டாக் பண்றப்போ ராமச்சந்திர தேவோடைய சன் சங்கர் தேவா விட்டுட்டு ஓடிடுறாரு. ஃபிளட் அவேனா ஓடிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வார் தொடர்றதுல ராமச்சந்திரா வாஸ் டிஃபீட்டட், imprisoned and taken to Delhi. அங்க வந்து அலாவுதீன் அவரை நல்லா ட்ரீட் பண்ணி
திருப்பி நாட்டை அவருக்கே கொடுத்துட்றாரு. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ அதன் பிரகாரம் மாலிக் கஃபூர் அவங்களுக்குலாம் புதுசு, சவுத் இந்தியா இஸ் வெரி நியூ டு தெம். ஸோ மாலிக் கஃபூரை கைட் பண்றாரு. ஃபார் அதர் சவுத் இந்தியன் எக்ஸ்பெடிஷன் மாலிக் கஃபூர் வாஸ் ஹெல்ப்ட் பை ராமச்சந்திர தேவா. கிளியர்? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we move to the next place. The next place is Telangana. Andhra Pradesh, Telangana. So this incident happened in the year 1310. Once, அலாவுதீன் என்ன பண்ணிக்கிறாருன்னா, ஏற்கனவே ஒருக்கா தெலுங்கானாக்கு போய் கேப்சர் பண்றதுக்கு ஒரு அட்டெம்ப்ட் பண்ணிக்கிறார். அட்டெம்ப்ட்னு என்ன? ஒன்ஸ் அலாவுதீன் tried to capture தெலுங்கானா, but he was defeated. தெலுங்கானால போய் அலாவுதீன் ஒரு முறை என்ன சொல்றது, ஃபெயிலியர்னா என்ன சொல்லுவீங்க? தோல்வி. தோல்வி சந்திச்சுட்டு வராரு. அதை அவர் மறக்கவே இல்லை. சோ அதுக்கு வெஞ்சன்ஸ் பழி உணர்வோட தெலுங்கானா கேப்சர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மாலிக் கஃபூர் அனுப்புறாரு 1310. அந்த அந்த வன்மம் அவர்கிட்ட இருக்குது. நம்மளை அவன் டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ரூலர் அப்படிங்கிற ஒரு வன்மம் அவர்கிட்ட இருக்குது. ஓகே, ஒன்ஸ் அலாவுதீன் வாஸ் டிஃபீட்டட் அட் தெலுங்கானா, so he wanted to avenge it. அதனால மாலிக் கஃபூர் was sent to capture தெலுங்கானா in the year 1310. அதுல புரியுற மாதிரி எழுதிக்கிங்க பார்க்கலாம். So who was sent? Malik Kafur was sent. So he reached Warangal. Warangal is a place in Telangana. Warangal ko reach agra Kafur. Malik Kafur. And the ruler was Prataparudra. Prataparudra Deva. So who was the ruler of Telangana? Prataparudra Deva. Very good, very good. Umameshwari, good. It is Prataparudra Deva. அவர் என்ன பண்றாருன்னா, this is the palace means, okay, and two walls, first wall, second wall. அதாவது ப்ரொடெக்ஷனுக்கு என்ன பண்றாங்க, நீங்க பாகுபலி படம் பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் ஜம்ப் பண்ணி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ரீ ஜம்ப் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள பேலஸ்க்குள்ள ஜம்ப் பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா? எஸ் மேம். அப்போ ஒன்ஸ் பாகுபலி ஜம்ப் பண்றப்போ அந்த கோட்டையோட கதவு அப்படியே மூடுறப்ப சுத்தி தண்ணி இருக்கும், பார்த்திருக்கீங்களா? அதுக்கு பேர் மோட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. மோட்ஸ். அதாவது இதுதான் கோட்டைனா, கோட்டையை சுத்தி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ட், ஒரு கோட்டை, அதை சுத்தி திருப்பி இன்னொரு ப்ரொடெக்ஷன். So it is not easy for the ruler to enter. இதை சுத்தியும் மோட், தண்ணி. So இதை கிராஸ் பண்ணி இங்க வரணும், இதே கிராஸ் பண்ணி இங்க வரணும், இங்க வந்தாக்கா சோ அந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்டரா யார் வச்சிருக்கா? பிரதாபருத்ர தேவா, ரைட்? எஸ் மேம். Okay, so in spite of that, Idailu Pratapa was not able to defend இருந்தும் அவர்னால ரொம்ப நேரம் டிஃபெண்ட் கொடுக்க முடியல. நம்மளை ஒருத்தர் திருப்பி அடிக்கிறப்போ நம்மளே என்ன பண்ணணும், டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கணும். டிஃபெண்ட் என்ன, ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அவர்னால லாங் டேர்ம் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாம he came for peace. அவரே முன்னாடி என்ன பண்றாரு, நானு அமைதிக்கு ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அமைதிக்கு ஒத்துக்கிட்டு he accepted the suzerainty of Alauddin and he paid the tribute also. So Telangana story புரிஞ்சுச்சா? Yes ma'am. Yes ma'am. So the ruler was Prataparudra Deva. Previously once Alauddin, some days before he has faced a defeat in the hands of Telangana king, so he wanted to avenge it. So Malik Kafur was sent there 1310 and Malik Kafur reached Warangal. And there, the ruler has two walls of defense. Two walls of defense and it was surrounded by moats. சுத்தி தண்ணி இருக்கு. நீங்க கதையில எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, அந்த தண்ணிக்குள்ள பயங்கரமான அனிமல்ஸ் எல்லாம், முதலை எல்லாம் இருக்கு, யாராச்சும் விழுந்தா அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த காலத்துல. All the palaces and forts. So in spite of these two
walls, Pratapa Rudradeva was not able to defend for long hours, and he himself came forward for peace. அவரே வந்து சமாதானத்துக்கு வந்து ஒரு வழியை என்ன சொல்லிட்டாரு, அலாவுதீனுடைய சூசைடிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு he accepted to pay the tribute also. Clear? Yes, ma'am. Okay, the next one is the Hoysala. So here the next place he went to capture was the Hoysala kingdom. Hoysala kingdom பாத்தீங்கன்னா more or less the present Karnataka region இருக்குதுலமா? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here you have Devagiri. This is Telangana region. So this is Hoysalas. Right? More or less this is Hoysala. Right? This is Devagiri. This is Telangana. This is Hoysala. Right? இந்த attempt முடிச்சு தெலுங்கானா attempt முடிச்சு பாருங்க. இது 1310 முடியுது. This happens in 1311. So உடனே within few days Alauddin was giving the task to capture Hoysala kingdom to Malik Kafur in February 1311. Within few days the task was given. உடனே புரியுதாமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Malik Kafur என்ன பண்றாருன்னா he went to Devagiri. என்ன பண்றாரு, சப்போர்ட் வேணும் தேவகிரிக்கு போன உடனே தேவகிரி king was supplying all army and all the necessary materials that is required for his expedition, and from there he went to Hoysala kingdom. Malik Kafur went to Hoysala kingdom. So the capital of Hoysala kingdom was, the king was Veerabalala III, and their capital was Dwarasamudra. So who was the ruler? Who was the ruler of Hoysala kingdom? சொல்லுங்கம்மா. வீரபாலாலா 3. Very good. Okay. இவர் போன டைம் பாருங்க, ரொம்ப அழகான டைம். இங்க வந்து யார் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கா? இங்க வந்து பாண்டியாஸ் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டுல யார் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கா? பாண்டியாஸ். Okay, now there is war between Hoysalas and Pandyas. Right? When Malik Kafur went to Dwarasamudra with the help of Devagiri, the king was not there. The king Veerabala has gone to Pandya kingdom. ஒரு வார்ஃபேருக்கு எங்க போயிருக்காரு? நம்ம வீட்ல இல்லாத நேரத்துல திருட உள்ளுக்குள்ள வந்து ஈஸியா திருடி போவான். Yes, ma'am. இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள விட கூட்டின வீட்டுக்குள்ள தான் திருட்டு ஜாஸ்தியா நடக்கும். எஸ் சார். Yes, ma'am. அதே மாதிரி அந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த நேரம் பார்த்து ஹொய்சாலாக்கு போறாங்க. யாரு? கஃபூர் with the help of Devagiri Ramachandra Deva. So but King Veerabalala got the news that Alauddin has come. So இவர் வேகமா இங்கிருந்து திரும்பி போறாரு துவாரசமுத்ரா. So they had few skirmishes பாத்தீங்கன்னா சின்ன போர், பெரிய போர்க்களம் இல்லாம சின்ன பேட்டில் ஃபீல்ட்ஸ் நடந்து கடைசியில வீரபாலாலா என்ன சொல்லிட்டாரு? accepted for peace, அமைதிக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு he also accepted to pay the tribute to Alauddin. பாருங்க எல்லாமே சக்சஸ். தேவகிரி சக்சஸ், தெலுங்கானா சக்சஸ், ஒய்சாலா கிங்டம் சக்சஸ். புரிஞ்சுச்சா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Immediately after completing the conquest of Telangana, Malik Kafur was asked to capture the Hoysala kingdom by Alauddin. So when Alauddin wanted to capture Hoysala, what he did? He went to Devagiri, got the help of the ruler, and he moved the army towards the capital of Hoysala kingdom, Dwarasamudra. So at that time, the ruler Veerabalala was not there. He went to the Pandya kingdom for a war, but
hearing the news about the arrival of Alauddin attacking the capital, Veerabala moved from the Pandyan Empire to his own kingdom. There were some few battlefields, but finally Veerabala came forward for peace, and finally he accepted to pay the tribute to Alauddin Khilji. Clear? எஸ் மேம். Yes, ma'am. இது வரைக்கும் வந்த அடுத்த டார்கெட் என்ன? அடுத்தது என்ன இருக்கு பாண்டியா. கீழ? பாண்டியாங்க மேம். The next is the Pandyan Empire in Tamil Nadu. So இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா பாண்டியா எம்பையர்ல the king has died. The ruler was dead. So there is civil war between what do you mean by civil war? உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் civil warனா என்ன? Yes. What do you mean by civil war? சிவில் உள்நாட்டு போர் உள்நாட்டு கலவரம். பிரச்சனை. உள்நாட்டு பிரச்சனை. புரியுதாமா? Yes, ma'am. எஸ் மேம். இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டியன் ரூலர் நீங்க போன நேரத்துல அங்க சிச்சுவேஷன் பாண்டியால என்ன சிச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா the king was dead. எப்பவுமே அப்பா இறந்தா the first son, the eldest son has to come to power. But now this is war between Sundarapandya and Veerapandiya as whom to come to power. This Sundarapandya was defeated by Veerapandiya. Sundarapandya Veerapandiya defeat பண்ணிருக்காங்க. உடனே சுந்தரபாண்டிய என்ன பண்ணிக்கிறா அப்போதைய ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி பக்கத்துல வந்து எல்லா சக்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னா அலாவுதீன் அண்ட் மாலிக் கஃபூர். உடனே அங்க போறான். மாலிக் கஃபூர் அலாவுதீன் கிட்ட போய் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹெல்ப் மீ டு கேப்சர் த பவர். ஹி வாஸ் புரியுதா இந்த ஸ்டோரி புரியுதா? ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை. எப்பவுமே ஒரு வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மூணாவது மனுஷனுக்கு சாதகமாக்கிட்டு அவன் வந்து வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து நாட்டாம பண்ணுவான். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் மேம். அதே மாதிரி தான் சுந்தரபாண்டியா வீரபாண்டியா இருந்த பிரச்சனையில சுந்தரபாண்டியா was defeated. So the Sundarapandya went to Malik Kafur and Alauddin to help him to capture the throne. புரியுதாமா? எஸ் அந்த மேம். மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தான் now he comes to Madurai. அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடனே என்ன பண்றாரு Malik Kafur is going to which is the capital city of Madurai? I'm sorry, Pandyas? மதுரை. போறாரு மாலிக் கஃபூர். மாலிக் கஃபூர் வர்றாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே வீரபாண்டியா என்ன பண்றாரு? ஓடி போயிடுறாரு. சிக்கக்கூடாது கையில என்ன பண்றாருன்னா இடம் மாறிட்டே இருக்காரு. இங்க வந்து நம்ம ஒண்ணு வந்து we have to appreciate. See all the other rulers என்ன பண்ணாங்கன்னா fight பண்ணாங்க, but at last they accepted the suzerainty. But here Veerapandiya what he did not meet them at all. Whenever they were coming, he just left the place and he ran away and he was hiding himself in some other place. So making use of the absence of the king. So Madurai capital விட்டு ஓடிறாரு. So what Malik Kafur would have done? He destroyed the city and he took away lot of wealth. And even in spite of that, they wanted to capture Veerapandiya. But Veerapandiya அவர் கையில சிக்கவே இல்லை. ஒரு இடத்துல இருக்கிறான்னு தெரிஞ்சு அங்க போனா அங்க இருந்து தப்பிச்சு he went to some other place. From that place to some other place. Like that, he was just moving away and making Malik Kafur to run behind him. But he didn't accept the overlordship of Alauddin. So that is what we have to appreciate about Veerapandiya. But so finally, he was not able to capture, but he was able to get enormous booty. நிறைய பூட்டியோட எங்க போறாரு? டெல்லிக்கு திரும்பி போயிடுறாரு. யாரு திரும்பி போயிடுறா? மாலிக் கஃபூர். மாலிக் கஃபூர். வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, இதோட ஆல்மோஸ்ட் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியன் எக்ஸ்பெடிஷன் வாஸ் ஓவர். கிளியர்? எஸ் மேம். Yes, ma'am. இப்போ Yes, ma'am. ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது. சோ இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா these are the important places. ஃபர்ஸ்ட் தேவகிரி, நெக்ஸ்ட் தெலுங்கானா, ஹொய்சாலா கிங்டம், பாண்டியாஸ். இப்போ தேவகிரியில என்ன நடக்குது? மாலிக் கஃபூர் அனுப்புறாரு எஸ்பெஷலி டு கேப்சர் தேவகிரி.
So Malik Kafur enna pandraru? Alf Khan was sent to ask for Devagiri, but that was refused. So he went with an army. So Devi was sent. Appo enna pandraanga? Devi was sent to Delhi and she was married to Khizr Khan. Now they both went and waged a war with Ramachandra. Meanwhile, Shankar Deva fled away. Ramachandra was defeated, captured, and taken to Alauddin. He treated him well. The Devagiri was given back to Ramachandra Deva. They became friends. And Malik Kafur was helped by Devachandra in all the South Indian expeditions. So it was going on well. And next issue was Telangana. Once Alauddin was defeated by the Telangana rulers, so to avenge it, he sent Malik Kafur. So Malik Kafur reached Warangal in the year 1310, and the ruler was Pratapa. He has 2 rings of defense and also a moat, but in spite of that, he was not able to defend for a long time, and he was defeated. And he came willingly for the peace, and he accepted the overlordship of the Sultan, and he also agreed to pay the tribute. And now next comes now immediately, the task of capturing Hoysala kingdom was given to Malik Kafur, and the ruler was Veera Balala. So in February 1311, Malik Kafur reached Devagiri after getting the support of the ruler, the help of army and many. He proceeded towards Dwarasamutra, the capital of the Hoysala kingdom. So at that time, Veera Balala was not there. He went to Pandya for an expedition. And knowing that, he came back and he waged a few battles, but finally he came forward for peace. And finally, he also accepted the overlordship of Sultan Alauddin, and he also agreed to pay the tribute. Now the next task is Madurai. So that situation was also bad. So what was the situation? There was civil war between Sudrapandya and Veerapandya as who to occupy the throne. Sudrapandya was defeated by Veerapandya. So this defeated Sudrapandya seek the help of Alauddin and Malik Kafur. So Alauddin came to attack Veerapandya, but knowing the arrival of Alauddin, Veerapandya fled away. Madurai, the capital city, was devastated. All wealth they amassed lot of wealth and they carried away booty. But they made an attempt to capture Veerapandya, but Veerapandya was not able to be traced by the Muslim rulers or the Muslim invaders. He was just moving from one place to another, and that continued for a long time. He did not accept the overlordship of Sultan, and finally, after getting large booty, they went back. Now, one incident took place. So, what does that mean? In Devagiri, who was the son of Ramachandra Deva? Ramachandra Deva was son yaru? Shankar Deva. Now, Ramachandra was dead. And Shankar Deva came to power. Even power vandum ennagrarna, I'm not ready to accept your overlordship, and I will not pay tribute nu yaar sollirra. Shankar Deva vandukapro நான் tribute pay பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிறார். அதனால கோவம் வந்து second expedition was sent to Devagiri. இரண்டாவது முறையா தேவகிரிக்கு எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் போகுது. அப்படி போறா என்ன ஆகுதுன்னா, Shankar Deva was defeated, killed, and Devagiri was annexed. புரிஞ்சுச்சாமா? இப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க, தன்னுடைய எம்பையர் கூடவே அதைய சேர்த்திக்கிறார், அனெக்ஸ் பண்ணிட்டார். யாரு? Alauddin Khilji. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's all regarding Alauddin's conquest of North India and South India. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hope you all understand this topic. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Any doubts? No, ma'am. Okay. If you have any doubts, just go through the pages 55, 56, 57. It is 56, 57, I believe. And let us discuss tomorrow regarding the same topic. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Only 6.